as of today, we see ourselves coming up against the limits of the capability, quite frankly, the political will of this government to implement the action plan for peace, justice, and reconciliation. اکنون ما باید در مورد ظرفیت خود دولت باید صحبت کنیم که چگونه میتواند آیا ظرفیت آن موجود است تا برنامه عمل عدالت انتقالی را تطبیق دهد. تعهد سیاسی یعنی political will و تعهد سیاسی خود را داشته باشه. There is some political will. There has been some effort. You know it better than I. The president publicly launched the action plan. He has personally driven forward some of its aspects. Dr. Sima Samar, Dr. Spanta, Sanjar, others remain committed, and there is probably more work happening in the government than ever before, but it's not enough. اراده سیاسی موجود است. رئیس جمهور برنامه عدالت انتقالی را اعلام داشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر در این راستا کار میکنند. آقای ثروت الله سنجر هم در این عرصه فعال شده است و این اراده سیاسی موجود است، ولی ببینیم که در عمل باید چگونه پیشرفت شده. Perhaps the greatest potential contribution of the government to transitional justice has been the outcome of the Rome Conference, the agreement to embrace a national program for justice institutions that will gradually, with the support of principal donors, professionalize the Saranwali, the courts, the Ministry of Justice, and lift them gradually, we hope more and more rapidly, out of the corruption and patterns of abuse that we still see today. پتانسیل و امکانات دولت در عرصه تطبیق برنامه عدالت انتقالی بعد از کنفرانس روم دیده خواهد شد که چگونه میتواند به خاطر تطبیق مندرجات این برنامه عدالت انتقالی کار کنند و در عرصه خود سارنوالی وزارت عدلیه محاکم بتوانند که به خاطر برآورده ساختن اهدافی که مطرح شده بعد از بود و در روشنایی برنامه عمل انتقالی اینا چگونه میتواند که از این حالت برایند و پیشرفت‌های داشته باشند. I think all of you will agree that it is impossible to pursue transitional justice in a thorough way, in a substantial way, in the absence of the rule of law. And the rule of law has not yet been established in this country. ما متأكد هستم که شما ایرا میفهمید که نمیتوان برای سوم برنامه عدالت انتقالی را تطبیق کرد و بدون حاکمیت قانون نمیتوانند برنامه عدالت انتقالی را تطبیق کرد، ولی ایرا خنود ما میفهمیم که خود حاکمیت قانون ضعیف است. If a murderer is not arrested today, the murderer who committed the murder, his crime last week, is not arrested, if the wrong person is executed for an attack in Farah province, if someone who informs the authorities about the presence of insurgents is, rather than being rewarded, actually imprisoned, and the insurgents are allowed to continue with their violent acts, people will inevitably be much more concerned about these current threats to their lives, to their communities, and will have trouble focusing on the crimes of 20 years ago, 30 years ago. اگر قاتل مجازات نشود و قاتل آزاد بگردند و مقتول هنوزم در حراس باشد و اگر کسی که در مورد یک شورشی و کسانی که عناصر ضد دولت هستند اطلاع به دولت بدهند و به عوض از اینکه این عنصر توقیف شود و زندانی شود به عوض آن فردی که اطلاع داده او زندانی گردد، در آن صورت چگونه میتوانند که مردم در مورد آینده خود و امنیت خود اطمینان داشته باشند؟ در چنین حالت نمیتوانند که در مورد مسائلی که مطرح است صحبت کنند. But at the same time,
the rule of law will not be established without more progress on transitional justice. The impunity of those in government and outside who have become accustomed to getting away with crimes, to being above the law, must be addressed if either goal is to be reached. به این خاطر باید به خاطر تحکیم حاکمیت قانون باید کار شود و این عنعنه و رسم خود معافیت باید از بین برده شد. کسانی که جرایم را مرتکب شدن باید معافیت نداشته باشد و دولت باید از این عناصر پاک گردد. کسانی که جرم را مرتکب شدن باید از معافیت برخوردار نباشد. در چنین حالت میتوان که در مورد حاکمیت قانون صحبت کرد و حاکمیت قانون را تحکیم و حال این قدرت و نفوذشان کاهش یافته است و آهسته آهسته این پیشرفت‌ها صورت میگیرد و ما در این مورد نمانه داریم. But at the same time, many forms of impunity are as strong and stronger than ever. And I would add to the list that we know very well of groups enjoying impunity, groups responsible for crimes on a large scale, individuals who have not been brought to justice, drug traffickers, and the criminality and the abuses that come with them, which is very clearly at an all-time high. That is the impunity of drug traffickers. ولی باز هم معافیت هنوز وجود داره برای گروپ هایی که به شکل غیر قانونی در کشور عمل میکنن، خصوصا به شکل گروپ هایی هستند که اینا از معافیت برخوردار هستند و خصوصا قاچاقبران مواد مخدر که از معافیت بیشتر برخوردار هستند و هنوز این اشکال معافیت وجود دارد که قابل نگرانی است. My message for you is that we will only make progress against impunity. We will only make progress for transitional justice, towards transitional justice. اول از وقتی که بالاخره همه تقریبا عنوانی سخنرانی ما امروز بود، ما می‌خواستیم پشتیبانی اتحادیه اروپا و این پلانی عمل برای اصلی و اصول عدالت اعلام کنیم.